tukio letu siku hii ya leo, ambapo tutapata speech ama hotuba ile ya kutoa shukrani ambayo italetwa kwetu na katibu wa idara hii ya Chaplaincy, dada yetu ambaye pia ni mhitimu Justina Dek Mayunga. Mara baada ya hapo tutakuwa tukifikia mwisho kabisa wa program zetu mchana huu wa leo. Nizidi tu kuwaasa wahitimu wajipange huko nje, wakiwa wamejiandaa kabisa kuingia humu ndani kwa namna ya kumarch kama ambavyo wamefanya ile asubuhi, na ilifana sana asubuhi hile. Lakini mara baada tu ya wahitimu kuingia hapa, watu wa cake pia wanaaswa kuendelea kuwa tayari. Mchana huu sasa waita baadhi ya watu kuweza kuja hapa mbele kwa ajili ya kutupatia uimbaji, na mara baada ya uimbaji leo nizidi tu kuwaasa wahitimu wajipange huko nje. Nipende kujua wamejiandaa kabisa kuingia huko ndani kwa tukasa namna ya kumarch kama ardhi. Nipende kujua uwepo wao, kama wapo waweze kunyoosha mkono juu. Naona mikono imenyooshwa. Lakini pia uwepo wa Tukasa Nyerere Campus, kwaya hii ya Tukasa Nyerere Campus, kama pia mpo tayari kabisa kwa ajili ya kuhudumu hapa mbele, nyosheni mikono ili niweze kujua, na ikiwa ndivyo basi nitawapatia nafasi ya kusogea hapa. Lakini pia Tukasa Maji, kama mpo, water kusogea hapa mbele kwa ajili ya kutubariki na wimbo mmoja. Mara baada ya hapo itakuwa ni zoezi zima tayari kabisa kwa kumtukuza Mungu kwa wimbo mmoja. Popote pale ambapo unaisikia sauti hii na unajua kabisa kwamba wewe ni mwanakwaya wa kwaya ya Tukasa Nyerere Campus, karibu hapa mbele na tumtukuze Mungu kwa wimbo mmoja. Right after that one song tutakuwa ni kuwakaribisha wahitimu kuingia katika ukumbi huu muda ule wa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wangapi wana furaha mchana huo leo? Tukutane hewani namna hii. Tukutane hewani kama una furaha. Na leo hii kikweli ni siku ambayo unapaswa kuwa na furaha, kwa sababu tunawahitimisha wadogo zetu, tunawahitimisha kaka zetu, lakini pia tunawahitimisha ndugu ambao tumedumu nao hapa kwa miaka mingi kidogo, 3, 4, 5. Kwa hiyo unapaswa kuwa na furaha. Mimi kikweli nina furaha kwa sababu nina wadogo wengi sana leo hii ninawahitimisha, kama kina Gibai Amos, lakini pamoja na wengine wengi. Mbele yenu hapa ni Tukasa Nyerere Campus kwaya hii, watupatia wimbo mmoja, na mara baada ya wimbo huu bila shaka wahitimu ama waagwa kwa siku hii ya leo watakuwa wako tayari kabisa kwa ajili ya kuingia hapa ndani kwa march ambayo ni speciali kabisa iliyokwisha kuandaliwa. Mungu awabariki. Tukae kwa kicho kuweza kusikiliza ujumbe wa Mungu kutoka kwa kwaya ya Tukasa Nyerere Campus.
wakati CNC wanajipanga, najuzwa kwamba wahitimu wote mnapaswa kuwa pale nje kwa picha ya pamoja. Kwa hiyo kama wewe ni mhitimu kwa humu ndani, unaaswa ama unaomba uweze kutoka pale nje kwa ajili ya kupiga picha ya pamoja, na mara baada ya picha ndio itakuwa zoezi la kuingia hapa ukumbini. Basi unapofanya hivyo, Mungu akubariki sana. Je, umetambua hitaji lako maishani mwako? Unapotembea huku na kule, wewe walijua wapo wengi wanaoishi pasipo matumaini, na maisha yao yapoteza maana kabisa. Nimetambua hitaji langu maishani mwangu. Ni Yesu Bwana Mwokozi ajuaye haja zangu. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Nimetambua hitaji langu maishani mwangu. Ni Yesu Bwana Mwokozi ajuaye haja zangu. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Je, umemwendea yeye anayejua haja zako? Sikitiko la moyo wako pale unapoumia. Yeye asema njoni na haja zenu nitasikia, maana ninawawazia mawazo mema daima. Nimetambua hitaji langu maishani mwangu. Ni Yesu Bwana Mwokozi ajuaye haja zangu. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Nimetambua hitaji langu maishani mwangu. Ni Yesu Bwana Mwokozi ajuaye haja zangu. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Sitazami yapitayo, ninamwandama Mwokozi. Tunasemaje kwa kwaya ya Tukasa Nyerere Campus? Tunasemaje kwa kwaya ya Tukasa Nyerere Campus? Ninadhani tunapaswa kusema wabarikiwe, kwa sababu tukisema amina unasema na iwe hivyo. Tunasemaje na iwe hivyo? Tukisema wabarikiwe au wabarikiwe na Bwana. Turudie tena. Tunasemaje kwa kwaya ya Tukasa Nyerere Campus? Tunasemaje kwa kwaya ya Tukasa Nyerere Campus? Na Mungu awabariki sana kwaya ya Tukasa Nyerere Campus. Hakika Mungu anawabariki sana. Naona wahitimu wetu wamejipanga tayari, kwa hiyo fundi mitambo tunaomba uwawekee ule wimbo wao kwa ajili ya kuingia.
wakiwa wanaendelea mafundi mitambo kuweka wimbo huo, basi tuimbe wimbo mmoja. Nani anapendekeza pambio moja tuimbe? Anayependekeza pambio? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Naam, basi huo ndio wimbo ambao utawaingiza wahitimu wetu kwa siku hii ya leo, na kama tunavyoweza kuona pale nyuma wamekwisha kujipanga vizuri kabisa. Wanakuja kwa matching ambayo ni nzuri sana. Wahitimu wetu hawa wa mwaka 2021. Deborah, unasemaje? Ni wimbo ambao unahamasisha hata kumachi, lakini ukisikiliza maneno yake, yani yanatuhamasisha zaidi kwamba hakika wametoka mbali na wanakoelekea ni Mungu ndiye anayejua. Ama kwa hakika wametoka mbali sana. Safari ya miaka 3, 4, 5 si mchezo. Basi tutakuwa tabasamu nzuri na bashasha wanapokuwa wakiingia hapa, nayo tutaanza kusimama, lakini pia tutawapigia makofi wanapokuwa wanaingia. Wanazidi kujongea kwa namna ambayo ni nzuri kabisa, wanatabasamu hawa. Na kwa miaka 4, miaka 5 sio kitu kirahisi ukiwa chuoni, na ndio maana naona wanaringa kabisa, wakimacha vizuri wakiwa na tabasamu. Dada Rispa pale akiongoza akiwa amejaa tabasamu, anamwangalia nyuma yake, anamwambia hakika tumetoka mbali. Hivi unaweza kuwataja majina wao ambao wanakuja? Ninaweza nikawataja baadhi, lakini sio wote. Naam, basi wanapokuwa wanaingia sisi tusimame humu ndani na kuwapigia makofi. Tusimame, 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 tusimame. Tunawapokea kwa tabasamu na makofi wanapokuwa wanaingia wahitimu wetu. Na siti zao zipo huku mbele kabisa. Miaka 3 si mchezo. Naam, tuzidi tu kuwapigia makofi, bashasha, vigelegele kama utaweza wanapokuwa wanaingia. Kwa kweli kusimulia mambo waliyopitia ni mbali sana, hata tuwezi kueleza, na ndio maana nyuso zao zimejawa furaha. Na mwana Makuru yuko pale anamachi kama hatamachi tena. Namuona Daudi Elias anatabasamu kama lote. Kama lote. Wahitimu wanaongozwa na Francis Giles, lakini pia hawa wakiki wanaongozwa na Rispa Sunday. Na unaweza kusema ni upande gani ambao umependeza zaidi? Kasi ya upande huu au upande huu? Watu gani wamependeza zaidi? Wahitimu wamependeza wote kabisa. Sioni ni nani ambaye amependeza zaidi ya mwenzake. Tuzidi kuwapigia makofi wanapokuwa wanaingia wahitimu. Namuona Piso Judy anafurahi sana. Na wadogo zangu Francis Giles. Namuona mdogo wangu Rispa anatabasamu kwa uzuri kabisa pale anapokuwa anaingia. Tumpigie makofi mengi Rispa Sunday.
pamoja na jua na la uhakika. Mungu hakutuleta umbali wote akiwa nayo nia. Kwa kweli Mungu hajawaleta hapa kwa nia ya kuaibisha. Anayo mipango yake mingi ambayo ameweka ndani yetu. Hampaswi kuogopa, hampaswi kujipa moyo. Kwa yote haya Mungu ameyapanga kwa ajili yetu. Hakika tumetoka mbali, mbali sana hata twashangaa. Ninamwona Chaplaincy wetu pale Dr. Gilani pamoja katika msafara. Nasemaje kwa Dr. wetu? Ni mkono. Hatuna kusimama mbele ya mataifa tukishuhudia kwamba Mungu aweza yote. Hakika Mungu aweza yote. Imedhihirika kwa namna ambavyo vijana hawa wamependeza. Basi DJ unaposhusha hiyo, unaposhusha muziki kidogo. Naam. Shukran sana. Tukidumu kusimama. Nipende kumkaribisha hapa mwinjilisti mmoja kutoka kwa hitimu aje kutupatia ombi. Mwinjilisti mmoja haraka hapa mbele kwa ajili ya udhani, ndio tutakuwa tunaingia katika wasaa ule mzuri wa keki. Hivyo moja kwa moja kwa heshima na taadhima tumkaribishe ndugu Waziri Barnabas pamoja na Elder Aritamba kwa ajili ya kipindi hiki maalum cha After University Life. Tukae makini kusikiliza kile ambacho Mungu amekiweka ndani ya watumishi hawa. Hello, inasikika eh? Karibuni kwa muda mfupi tu kidogo ili tuweze kuongea machache. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mungu kwa ombi, then tutaendelea. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu wa rehema, Mungu aliye mkuu, tunakushukuru sana kwamba umeweza kutupatia siku ya leo. Tazama Bwana, vijana hawa ambao wamekaa katika chuo hiki kwa miaka mingi, hatimaye kwa neema yako Bwana, leo tunapata nafasi ya kuomba pamoja nao na kushauriana na kuagana ili waweze kuanza maisha mengine katika fezi nyingine ya maisha yao. Tunakuomba Bwana uweze kuangalia kama ulivyokuwa nao katika chuo, ukiwalinda na kuwaongoza katika mambo mbalimbali, lakini wanapoanza hatua nyingine wabariki pia. Watasambaa sehemu mbalimbali za nchi za dunia, tembea pamoja nao ili Bwana wakaweze kuwa msaada katika jamii, katika uongozi wa nchi, katika uongozi wa kanisa na katika nyanja zote. Asante kwa yote maana tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Nianze kwa kuwapongeza sana. Hongereni sana kwa hatua mliofikia. Naweza kujipigia makofi wenyewe jamani, maana ya hiyo ni hatua kubwa sana na mmependeza, na naona kama miaka hii mnamaliza, mna graduate mkiwa wadogo sana. Sijui labda mimi tu, lakini I can see your faces kwamba ni vijana ambao bado mna nguvu na mna energy ndani yenu. I can see the energy in you, na mna hamu ya kuanza fezi nyingine katika maisha yenu kwa nguvu zaidi. Na hata Yohana alisema vijana wamemshinda yule mwovu kwa sababu ya nguvu iliyoko ndani yenu. Kwa hiyo kwa leo Madam Gladi aliniomba niweze kuongea na nyinyi vitu vichache
amenipa muda kidogo na mimi nilikubali. Haiko structured, yeah, whatever I say here, unaweza usipate reference anywhere because it is not written anywhere. You know, alichoniomba ni kwamba just share your experience katika maisha in the other world. Kwa hiyo mimi niko mbele yenu kushare experiences and what you should expect mnapokuwa mmetoka hapa. Maisha ya chuo ni maisha tofauti. Maisha ya chuo, kama huna kipindi, una ratiba yako mwenyewe. Maisha ya chuo, assuming kwamba una finance, unapata tuition fee na meals allowance and all that, somebody else is paying for you. Be it relatives, be it the government, au be it your parents. Maisha ya chuo yanaenda kwa namna hiyo. Kwa hiyo unakaa unasoma. Now when it comes kwamba you have to graduate, you have to go out. Vipi huko nyuma? Unaingia katika phase nyingine ambayo mimi nimeita the real world. The real world. Kwa sababu maisha ya chuo yako structured. You know, una vipindi, una likizo ndefu pia, unakupumzika, unakujiamulia wewe mwenyewe. Yeah, you can choose kama unataka kuwa the A student au kumaliza kawaida, it's all upon you. Lakini now kwamba umegraduate, now what you have, the materials you got, unatoka kwenda kule nje. Unaenda kukutana na challenges ambazo ni tofauti kabisa. Nimelisti kidogo hapa kama 10 hivi, lakini not in any order. Nimeziweka tu ambazo tutazitumia katika discussion yetu. Lakini mlipo na ile hope mlionayo, hata mimi nilivyokuwa third year, mimi nilifanya BCom. By then tayari tulikuwa tunajiita sisi ni managers. Yani we are managers. We are ready kuingia katika kazi na kuonyesha ujuzi wetu kwa sababu sisi ni wasomi, tumetoka chuo kikuu. The real world, naweza kukuambia mdogo wangu kwamba haitakuwa hivyo. It will be different. It will be different. Katika point ambazo nimeanza nayo, moja ni kwamba you may have your dream job. Ulipokuwa unasoma, be it medicine, ulikuwa umeweka kwamba after mimi nataka kuwa so and so. Kama ni engineering, ulikuwa umeweka nikigraduate nataka kuwa so and so. Kila mtu katika field yake alikuwa amejiandaa kwamba nikimaliza na kuwa so and so. Lakini I can assure you kwamba you won't land your dream job instantly like that. Haitakuwa hivyo. Unless kama utabaki kuwa TA, continuation, ufundishe, hapo sawa. Lakini unapotoka kule, unatoka tofauti. Kwa hiyo, swala la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu kwamba you will never land your dream job at the time umetoka chuo, umeshamaliza all the details, umesha sign off, unaingia mtaani, hutapata hiyo kazi uliyokuwa unaitamani. Which means you have to humble yourself, lower yourself, ili uanze phase nyingine. Lakini uanze phase nyingine kwa nguvu. Hapa mfano, wale walio attend ile seminar ya kwanza tulipokuwa tunajadili kuhusu how you should prepare yourself for interviews, mnakumbuka. Lakini na kuandika CVs. You know, nimepata at least moja, na nisimama nani yule? Yeah. Nimepata moja, wewe umemaliza CV yako vizuri, I saw it, I liked it, unaweza ukashare na wenzako, lakini niliwaambia kwamba uanze kuiandika CV yako vizuri. Iweze kueleza all the things ambazo umefanya. Kwa wale ambao hamkuwepo, tulisema hata hizi activities mnazofanya katika TUCASA au kanisa limekutuma kwenda mahali fulani kwenda kufanya, please uzidetail kwa sababu ndizo za kwanza. Wewe sasa hivi ni fresh, hauna experience yoyote. Lakini I can tell you the people who hire, the managers wanao hire, hata kama mimi nikipata fresh graduate, I'm not looking kwa experience yake, lakini naangalia some qualities in you.
hizo qualities ni zile ambazo umezitumia ukiwa kiongozi wa TUCASA, kwa sababu ukisema mimi I was a TUCASA leader for 3 years, kwenye interview inakuja okay, how were you organizing your meetings? Utaanza, I used to call my meetings weekly and we do that. Okay, go on. Wakati unafanya hivyo, anaye kuinterview anaangalia qualities ndani yako ambazo atazidevelop. Anaangalia leadership in you, anaangalia if you are a team player, kwa sababu zingine people are not team players. Nasema okay, siku moja tulikuwa tumepanga kwenda pikniki na mimi ndo nilikuwa na organize basi. Walivyochelewa basi mimi nika cancel ile trip nikarudi nyumbani. Okay. That is enough information kwa mtu anaenda kukuhaya kuelewa this person either ana temper, sio mvumilivu, hawezi kuwa kiongozi. Inaishia hapo. So msidharau vitu ambavyo mmevifanya mkiwa college. Zidetail katika CV yako, kwa sababu the day you step into interview room vitakusaidia hivyo vitu. Kwa hiyo vyote ambavyo project mnazofanya. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba kazi unayoitamani it may take time, lakini be patient. Mimi nilikuwa natoka Holy One naenda mjini kutafuta kazi. Niliwaambia kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kwenye pharmacy kwa Waesha. Ikishafika saa 6 wanafunga completely. Kwa hiyo wakishafunga inabidi nianze kuzugazuga mtaani, naenda kukaa kwenye kivuli mahali, kama nina 200 au pesa yoyote naenda kutafuta kwa mama ntilie na kula, na subiri waje kufungua, kwa sababu wao mchana wanaenda wanalala hafu wanarudi. Unaona? Nikiwa chuo I was a different person, na GPA yangu nzuri, nimegraduate, lakini soon after tumeagwa sina hata pa kuanzia pa kulala. Uko Holy One unaenda unatafuta unarudi. Unakula cafeteria unarudi kulala. Kwa hiyo as I'm saying, you need to humble yourself, kwa sababu unaingia katika phase ambayo hukujiandaa nayo kabisa. Lakini thereafter nikakaa, ndo baadaye nikapata kazi kwenye bank na kuendelea hivyo. Maybe I should introduce myself. Naitwa Waziri Barnabas. Ni finance director wa benki ya NBC. I sit in the board ya NBC kama mkurugenzi wa fedha, na kuna directors wengine wanatoka nchi mbalimbali. Shortly after hiyo farmers job, nimefanya na Stanbic Bank. Niliwaambia kwamba kutoka Karan ikaja Bank of Malaysia wanatafuta manager wa treasury. Immediately you must have confidence also. Wakasema wanataka manager, na mimi nilikuwa sijawahi kuwa manager, but I put my application, ikaenda na nikapata. Then again you have to clean au sharpen your communication skills. Is very important. Ni tatizo sana kwa maybe kwa Watanzania, I don't know, lakini nyie mmesoma sasa hivi kuko kuna uafadhali, but it is real very very important, kwa sababu people will give you like 30 minutes ukiwa hovering around, wanakusikiliza na kukuangalia. The confidence in you, what you speak matters a lot. Kwa hiyo hicho nacho mnatakiwa mkishapen. Kwa hiyo unapochaguliwa nenda kasome somo la nchi za mbali, please do, kwa sababu hivyo vitu vinakujenga wewe utakuwa mtu wa namna gani huko baadaye. Ni muhimu sana, kwa sababu many people their certificates ukiangalia the GPAs and how they speak na wanavyo face watu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo there is that confidence which you must have, ambayo haifundishwi darasani. It comes from practice. Kwa hiyo unapoambiwa soma somo au hubiri au fanya chochote, please do, kwa sababu wanakuandaa kuwa kiongozi wa baadaye. So maybe in short, nimefanya Stanbic, nimefanya Standard Chartered Bank, hiyo ya Waingereza, nimefanya Barclays, nimefanya NMB kama director wa finance kwa miaka 9. Now I'm doing in NBC. The courses, nimefanya several courses. I'm a chartered accountant, lakini katika kutravel hizo benki za courses za kiuongozi wa benki nimefanya in New York, nimefanya in India, nimefanya in Singapore, South Africa, Kenya. Kwa hiyo hizo zote nimefanya. Na kila unapoenda mahali
unakuja una update CV yako, unaandika kwamba nilienda mahali fulani kwenda kufanya kitu fulani. It is very important. That is simple document. Siku ile niliwaambia it must have like 2 pages, lakini nilivyo display ya kwangu mlikuta ina page 9. Paka mwenyewe nikaona aibu. Lakini as you go on, please update all the things ambazo unazifanya. Kwa hiyo mtakapotoka kwenda kutafuta hizo kazi, wengine mlimiss. Niliwaambieni hizo skills unazotakiwa kuwa nazo, maybe tukipata siku nyingine tutarudia. Lakini nigusie moja, it's time to change your closet. Your closet ni kabati lako. Kabati lako ukiwa chuo litakuwa tofauti na kabati lako ukienda kazini. Nimesoma na watu ambao walikuwa ni wasela sana. Yaani yeye jeans yake ni moja hiyo full time. Ataenda na madaftari ataweka hapa nyuma, ataingia darasani, atafanya, baadaye anarudi. Na actually classic example, tulikuwa na rafiki yetu ambaye tulivyotoka akapata kazi Citibank. Ilibidi wamchukue kwenda kumtafutia tai. Uzuri kwenye usabato tunafundishwa at least hizo skills za kuwa smart. Lakini ni real life, na sasa hivi ni mtu mkubwa bado yupo. Ikabidi wamchukue waende kumwambia jeans sasa zimetosha ndugu yangu. Akachukua ties, akakaa vizuri. So ulivyokuwa unaishi chuo na unakoenda ni tofauti. Kwa hiyo your closet, yani kabati lako uanze kuliangalia kitofauti. Likae in a way ukikurupushwa anytime una nguo za kwenda kuwapia mahali ambapo umeitwa kwenda kuongea na hao watu. Because your success starts at the time your first step unapoingia ukawakuta wamekaa wanakuangalia. Your first appearance. Actually, I don't know. Mimi in 5 minutes, you either impressed me au umeshanimaliza. The decision to offer you a job, I think for me is between 5 to 10 minutes. So you must be impressive unavyoingia, full of energy na confidence, uje kuniconvince why nina application 100 why I should choose you. So usiingie kinyonge, Ingia kama mtu ambaye umebarikiwa, uko sharp, but you have to prepare. Tatizo la leo inabidi ni mix na vitu ambavyo niliviongea ambavyo hiyo ilikuwa ni course 1. Lakini preparations, Watanzania wengi tuna matatizo ya kutojiandaa in anything. We don't prepare. Our choirs are not prepared, our churches are not prepared, mafundisho yetu we don't. Lakini katika dunia unayoenda you have to make preparations. I'm telling you kwamba over the experience over 20 years ambao nimekaa kwenye hizo board na present financials, you presenting financials kwa watu wenye akili and are coming from all over the world. You cannot survive mtoto wa mkulima if you don't prepare. So niwaombe sana, ukipewa task yoyote, take time to prepare the materials, uzielewe, uziimbe, usibahatishe. Don't fumble around kwa sababu itakuwa detected. People detect kwamba this person ana fumble around kwa sababu hakuwa amejiandaa. We see that hata kwa wachungaji akianza dakika ya kwanza mpaka ya 7 either unajua amejiandaa au hajajiandaa. Na kwenye huko mnakoenda ni hivyo. Kwa hiyo wadogo zangu, ukiitwa popote pale, know the company by heart, know what they do, know their interest. Ukienda pale you are impressive, watu watasema wow, you got the job. You got. Tulitoka hapa wengi sana tukaenda, tumepanga msururu, lakini 5 minutes you are given, ujitetee, separation is gone. Kwa hiyo read. Katika any discipline you are doing, be comfortable with it. Kwa sababu itakusaidia and you're gonna tell. Kwa hiyo maybe let me speak. Hawa marafiki ulionao sasa hivi hawa. Anza kuwaaga. The company you used to have, I can tell you, haitakuwa hiyo company tena. Never, it will never. Wote hapa mmekaa ni washikaji, mnatembeleana, mnakusanyana, mkiamua kwenda mahali mnaitana. It is not going to be that. You are going to be yourself, ukibahatika na wengine wawili mtakao kuwa karibu. Kwa hiyo hao marafiki zako waage.
Kwa sababu wengine wanatoka hapa wataenda Marekani, wataenda Uingereza, wataenda Mwanza, wataenda Arusha, wewe utabaki Dar, au ndio inavyokuwa hivyo. You know? So say good things to your friends you have now. Because is the truth kwamba hamtaendelea kukaa kila Sabato mnakutana hivi. Wachache watakaoweza kukutana. Which means you are going to start new networks. Unaenda kukutana na watu ambao you are not comfortable. Unajua hapa watu wanakufahamu, umekaa nao miaka 3, 4, 5, mmezoeana, they know you. Kule unaenda hawakujui kabisa. Umebahatisha umeingia katika kazi, ndo unaanza upya fresh, they don't know you. So you start afresh, you start new networks. Hizo mlikuwa mnapigiana simu siji tuende wapi, you can forget. You know, because the other world haina hizo free time. Na actually ukiingia kwenye kazi ile formal, unless you go to business, formal likizo yako ni only 28 working days in a year. Wewe unatoka Bukoba unafanya Dar, kucalculate hizo nauli uende Bukoba likizo urudi na nini, sometimes it may also not happen. Na challenges za kazi zilivyo, yani ni heavy, you know it. So which means ukitoka hapa, go to your parents, yani kaa enjoy na wazazi wako, kwa sababu muda utakao kuwa unawaona ni mchache sana. You know, like my mother yuko Mwanza, if I wanna see her maybe nimtumie ticket ya ndege, how many times? Then it becomes wewe and your relatives. Kama una siblings somewhere, you know, go hug them now. You know, kwa sababu muda hautakuruhusu kabisa. Kwa mtakuwa watu wa simu. Utaishi na watu ambao hukuzaliwa nao, utaishi na watu ambao hukusoma nao. So you need to establish new relationships, new connections, and those are the people who are going to raise you. You know? Kwa hiyo ukienda mahali, ukienda ofisini, you know, learn quickly, ondoa, you know, makorokoro mengine, kwa sababu utaingia katika mahali utawakuta hao watu wamekaa miaka 10, 20 mingapi, wewe ndo umeingia. Be inquisitive, ask, you know, hapa huwa mnafanyaje, inaendaje, you know, be polite, watakusaidia. Ukienda na attitude uliokuwa nayo somewhere, people will watakuacha na unaweza ukazama. Na actually we say huko nje ni, you know, dunia, the real world ni cutthroat, hiyo element ya ujamaa haipo, you know, na wenzetu wengine kazi umefanya wewe, lakini kwa vile, you know, huwezi ukaongea, mtu anaichukua faster, anaenda kuipresent ikaonekana ni ya kwake. Hayo ni maisha ya kawaida sana. Wengine wanapanda by stepping on people's toes. You know, watu wengine wana succeed kwa kuwakanyaga wengine. So you have to know, lakini wewe ni Mkristo, umefundishwa hivyo vitu, inabidi uvielewe kwamba ni transition. Unatoka hapa, una accommodation. Do you have an apartment mjini? Maybe if your family can provide, yes. If your family cannot provide, what are you going to do? What are you going to do? Kwa sababu umetoka, ukirudi chuo hawakupi tena funguo ya chumba chako. Yani wewe ni wewe. Unaanzaje? Unaanzia wapi? You know? Unaanzia wapi? So yes, sisi maybe the boys is easy. You know, at least tulipata kazi mapema, tukakusanyana kama watatu 4 hivi. Tukachukua nani nyumba yetu, tukawa tunakaa. Lakini kila mtu akifanikiwa kuanzia hapo, anachomoka kivyake, ameshaenda. Mnamwaga, ameenda. Kwa hiyo itakuwepo kwa baadhi yenu. You know, mlio na pa kufikia sawa, wengine ambao hamna itakuwa hivyo. Utakaribishwa na rafiki yako, mtakaa. Then be humble kwa sababu umekaribishwa. You know, ule uhuru uliokuwa nao chuo sio uhuru nao kuwa nao katika nyumba ambayo mtu amekukaribisha. Be rafiki. Lakini atakukaribisha ndugu. Okay, hapa mlikuwa mmezoea usijui tunaenda wapi, unarudi saa 4, saa 5 usiku, any time it is your room, you get into your bed, you sleep. Sasa hivi umemaliza, lazima ukabehave. You know, wanaokukaribisha wana taratibu zao. You know, wanakula saa ngapi, wanaamka saa ngapi, wanasafisha mazingira. Ulikuwa wewe huwezi kufagia, but you have to do it. Kama unaona huwezi, you know, get out, you know, go sort your life outside. Lakini ndivyo hivyo. So realities ni hizo.
Kwa hiyo anzeni kujipanga kwamba nikitoka hapa nimemaliza ile, nimemaliza kabisa. Nakaa wapi? Nakaa kwa nani? Kwa muda gani? Na sheria za pale zikoje? Unaona? Vitu kama hivyo lazima uanze kuvipangilia. Lazima uanze kuvipangilia. Then maybe ukipata kazi, be generous also, na wewe mara moja uwe unachangia hata kununua dagaa mara moja, ili kuonyesha you appreciate kwamba hawa watu wamekupokea. Hivi vitu kwa sisi wa Tanzania ni vya kawaida na vitawatokea baadhi yenu. Kwa hiyo ni kwamba tu uende ukae nao vizuri, watakusaidia, utamove, na ukifanikiwa kupata kazi basi usiwasahau na wao, urudi at least kuonyesha kwamba wewe pia walikubeba, wamekusaidia, umejitegemea, umefanikiwa. Usiwasahau. Watoto wao watakupigia simu, uncle, auntie, rudi mara moja ukawaone, ni utu. Lakini managing finances, hili huwa ni somo, tunaita finance for non-finance managers. Sio wote mlosoma finance, but maisha yako yote yanadili na how you manage your finances. It's very important how you manage your finances. You have to start learning on how to budget now. Nilivyoanza nikwambia, if somebody is paying for your fees, if somebody is giving you allowances, they will no longer do that. Kwa sababu they know now you are on your own. Mshahara wako wa kwanza, what do you do? What are your priorities? Unaanza na kipi? You have to know those things ili uweze kumanage your finances, ili usiwe nuisance kwa watu wengine, kwa sababu hiyo ipo genuinely kabisa hauna, kwa hiyo inabidi uombe. Kwa hiyo managing finances ni kubwa sana, kwamba kabla sijapata kazi, what do I do? Do I start leta karanga kutoka Dodoma na zifunga na zipitisha kwenye mtandao nauza? It goes as far as that, kwa sababu you really have to survive. Lazima usurvive. You are not going to sit sijui wapi. Kwa hiyo lazima mliangalie pia kwamba kabla sijapata stable kazi nafanya nini. Kuna biashara nyingi utajaribu, lakini lazima mjue kwamba kumanage finances zako ni muhimu sana. Ni washauri sana wala ambao unaweza ukapata scholarship, na Glad the other day aliongelea akawaelekeza namna gani unaweza ukapata scholarship. I think if you ask me, kama unaweza ku make your second degree mapema, naomba uifanye. Ukiweza kwenda kupasi your second degree, nenda kaifanye. Itakusaidia sana mbeleni. Kwa hiyo wale wahasibu, do your CPAs and ACCA early. Wengine do your MBAs, do your masters mapema kama itaruhusu. Na sababu zangu, kwa sababu ukishaanza kazi unaanza kubanwa, muda wa kusoma unakuwa hakuna. Lakini along the way you need it. Kwa hiyo anzeni kuangalia. I think Glad is there, alikuwa na namna ya ku access hizo funding. Kama unaweza ukapata, I would love immediately ukatafute kazi ukiwa na MBA, ukiwa na masters of science and whatever, lakini uwe na degree ya pili, itakuwa ni muhimu. Kwa nini nasema hivi? Utakapokuwa occupied utashindwa kusoma. Na hii ni kutoka kwa employer ambaye atakuwa amekupa kazi, yeye amekupa katika level ulioingilia. Katika level ulioingilia, hata nikiajiri mtu siangalii kwamba uwe na masters, na angalia hizo experience na pale ninapomtaka. Kwa hiyo kuna grades 1 2 3, hizo ni grades. Labda 2 ni drivers, 3 ni clerical, 4 wanaanza kuwa manager, 5 na 6 senior managers, labda 7 ni the senior managers, 8 9 ni levels za directors. Kwa hiyo wewe unapoingia unawekwa kwenye grade, na mind you, we just want you to be there. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe, kama utashindwa kuongeza kabla hujaanza employment, fine, lakini ukiingia kazini jiwekee space ya kwamba utahitaji ku upgrade, ili huwa watu tunawasahau. If we take you to
anywhere, Mwanza, Kigoma, we want you ufanye kazi katika level hiyo hiyo. Kwa hiyo bidii yako ndio itakuja kukutoa huko uliko, unasahaulika kabisa. And that has happened, I know of a lot of people. Kwa hiyo kama mtaweza mfanye hivyo. Lakini pia mjaribu kubalance out hiyo second degree na kuwa na familia. Kwa sababu once ukishaingia kwenye family matters, as soon as you step in, your spouse ni mzigo mwingine ambao itabidi muanze kujadiliana namna gani mnasoma. Kwa hiyo dadas, wadogo zangu, check hilo, kwa sababu ukishaolewa then employer na your husband pia wana sauti tofauti. Na nyie wadogo zangu hivyo hivyo, ukishaingia kwamba mshahara hujakaa sawa, umeshaongeza mke, wanakuja watoto, huku unataka kusoma, mshahara hautoshi, na you have to support your families, kazini hawakupi, inaanza kuwa ngumu. Kwa hiyo hivi vitu lazima uvipe muda. I don't know what is the good age, pastor anaweza kunisaidia, I don't know. Lakini yani kwa nyinyi wavulana 35 to 40 is a good age. Kwa boys kwanza. I don't know. I'm telling you, kwa sababu there is a lot. No, if you want, ingia sasa hivi. If you want, ingia sasa hivi, lakini moto wake ndo huo. Kwa sababu unaongeza kitu kingine. Maybe tushushe kidogo 30 au nyie mnataka umri gani? Pastor, wewe labda ni kwa sababu akili zetu zimekwisha kuathiriwa na hayo, ndio maana labda vijana wamecheka kidogo. Labda kwa mimi ninavyoweza kusema, wengi wao, sasa nitumie hilo ili lisiwe moja kwa moja kwangu, wengi wao wanatamani kuanzia 25 up to 30.